So last time we had studied about arithmetic mean. Arithmetic mean म्हणजे काय? दोन नंबर्स असतात, त्या दोन्ही नंबर्सची आपण ऍडिशन करायची, डिवाइडेड बाय हाऊ मेनी नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स, दॅट इज 2. दोनच ऑब्झर्वेशन्स आहेत, म्हणून यू हॅव टू ऍड द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 टू गेट द आन्सर. ओके, दॅट इज arithmetic mean. Now give the heading as median. Median partition values. Give the heading as median partition values. आता read this definition हर्षवर्धन for you. आणि मी मराठीत in short सांगणार आहे what is a median. So positional average म्हणजे see आता median is always related to कसे number of observations are given to you. फर्स्ट स्टेप जेव्हा आपण मीडियन फाइंड आउट करतो, आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू अरेंज द नंबर्स और अरेंज द ऑब्झर्वेशन्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय, स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग इज बिग टू स्मॉल. आता मीडियन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन्स may be defined as the middle most value when the observations are arranged either in ascending order or descending order. म्हणजे फर्स्ट स्टेप ज्या वेळेला आपल्याला ऑब्झर्वेशन्स दिसतात, फर्स्ट स्टेप अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन. सो इफ यू सी दे हैव गिवन एन एग्जांपल, 7 स्टुडंट्सचे मार्क्स दिले. ओके, 72, 85, 56, 80, 65, 52 and 68. So now the order is very important. So as I said, ascending order small to big. So first हा जो data है, these set of observations arrange them in ascending order. Ascending is small to big. Okay. मग आता how many number of observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. सो 7 आहेत म्हणजे ऑड नंबर आहे. सो मिडल मोस्ट व्हॅल्यू विल गिव्ह अस द मीडियन. सगळ्यात मिडल मोस्ट नंबर कुठला आहे? सो 68 इज गोइंग टू बी अवर मीडियन. इझी आहे मीडियन फाइंड आउट करायला. जेव्हा ऑड नंबर, when there are even number of observations, the median will be the middle most value, and for odd number of observations I'll tell you what is to be done. So let us take an example. You have written the heading as median. आपण एक example घेऊया. Set of observations I am going to give you. So this is, yes. So these are the observations. Okay. आता टेल मी किती नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आहेत टोटल? अथर्व 7. 7 means 7 means odd number. So that time, okay, first write down. When the observations are even in number, when the observations, write it down, when observations are even in number, take the middlemost value. When the observations are even in number, take the middlemost value as the median. No, I'm just giving you the points. You have to just remember. This is an odd. I'm just telling you that when the number of observations are, when the number of observations are odd, take the middlemost value. So in this case, what will be our median? So write down this example. Write down this example. But before that, no, 40 is not the middle value. It is not the median. What is our first step? Arrange in ascending order. Okay, so let us arrange it in ascending order.
सो फर्स्ट कुठला येणार असेंडिंग म्हणजे स्मॉलेस्ट नंबर कुठला अथर्व 32. गोविंद नेक्स्ट नंबर कुठला लिहिणार मग 40 देन and 70. So now tell me what is our median? Okay, for odd numbers. This is the first point. Second point, when the number of observations are even. हा झाला first point. Second point लिहा. When number of observations are even. Let us take another example for it. When number of observations are even. Online students, if you have any doubt, please ask. Let us take an example of even numbers. I'm just going to give you in order. I'm already going to give you which is arranged in ascending order. So here how many number of observations? 6, which is an even number. So in that case what will you do? Add 52 plus 69 upon. Tell me what is the answer? I think median also we had done last time. When the number of observations are even middle two numbers and divided by 2. म्हणजे find out the average of the middle two numbers. परत सांगू. If the number of observations are even, then add the middle two values and divide them by 2. Add the middle two values and divide them by 2. I think हे आपलं झालंय. I remember it. ओम तू होतास बर का त्या दिवशी प्रेझेंट. नाही कसं काय म्हणतोस तू? तुझी नोटबुक सेम आहे? नोटबुक सेम आहे ना सीए फाउंडेशनची? जा बरं मागे. झालंय ना नक्की अथर्व? ओके. पार्टिशन आता हेडिंग द्या. पार्टिशन व्हॅल्यू और क्वार्टाइल. Partition value or quartile. रिवाइज करायला आपल्याला ऍक्च्युअली वेळ नाहीये. आपल्याला पुढेच जायला लागणार आहे. ओके. आता बघा तुम्हाला देर आर गिवन सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. तुम्हाला काही ऑब्झर्वेशन्स दिलेत. समजा 10 नंबर्स तुम्हाला दिलेत. नाव पार्टिशन व्हॅल्यूचा अर्थ काय? सपोज इफ आय एम गोइंग टू डिवाइड दोज 10 नंबर्स इंटू 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स मध्ये मला डिवाइड करायचे ते 10 ऑब्झर्वेशन्स. सो दॅट इज कॉल्ड एज पार्टिशन. सो सपोज इफ आय गिव्ह यू दिस इज, लेट अस टेक दिस एक्झाम्पल इटसेल्फ. हाऊ मेनी नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स? किती ऑब्झर्वेशन्स आहेत हे? 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 observations are there. If I want to divide this into 4 parts, so what I am going to do? This same number set of observations, what I will do is, जसं आपण teams पाडल्या the other day, similar way, I am going to make 4 parts. So this is going to be in part 1, this is going to be in part 2, this is going to be in part 3. I said 4, right? This will be part 4. So आता हे सगळे ऑब्झर्वेशन्स मी 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केले. I have divided them into 4 parts. आता मी काय करणार? This is called as first quartile Q1. This is called as second quartile Q2. Quartile का? कारण we have divided it into 4 parts. जर मी डिकाइल म्हटलं तर 10 पार्ट्स. जर मी पर्सेंटेज म्हटलं तर 100 पार्ट्स. कॉन्सेप्ट कळली? सो नाव
Write this down. Quartiles are values dividing a given set of observations into 4 parts. Right up till here. Quartiles are values dividing a given set of observations into 4 parts. Online students, Kimaya, any doubt? If you have any doubts, please feel free to ask. And come to class offline, that will help you. Don't worry, I'll handle a person who has troubled you. Okay, Kimaya? So come to class from tomorrow. Okay, so always remember, quartiles means divide by 4. Decile म्हणजे divide by 10. क्यों रब किया? Decile divide by 10 and percentage divide by 100. हे लिहा जे मी पार्ट अंडरलाइन केलाय. अथर्व समजतंय? ओम समजतंय? झालं नाही म्हणला ओम नेक्स्ट टाइम. भावना कळलं नाही? ऐकू येतंय मला इथे? सगळं डोक्यावरून जातंय बघ भावना. वेळीच त्याला हे कर, नाही तर काही खरं नाही. आपण सगळे मिळूनच करूया. थांब, हितेशला जरा शिकवायलाच हवाय चांगलाच धडा. आपण करू, डोंट वरी. Last year Hitesh was a completely different person. This year he is a completely different person. Okay, next, deciles are the values dividing a given set of observations into 10 equal parts. And the third part is percentile. We divide a given set of observations into 100 equal parts. So जे percentile येतात ना, म्हणजे आता ह्या एक्झाम जे असतात, तुमच्या सीए फाउंडेशनला नाहीये पर्सेंटाईल नाहीये ना, पण नीट किंवा सीईटी या सगळ्या एक्झाम्सला देर आर पर्सेंटाइल्स. सो पर्सेंटाइल्स आर कॅल्क्युलेटेड बाय डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन्स बाय 100. म्हणजे समजा लेट्स से 1000 मुलं बसली एक्झामला. सो those 1000 मुलं will be divided by 100 in order to find out percentile of each student. Okay, so written this, then write down deciles are values dividing set into 10 parts and percentile divided into 100 parts. Okay, that you can write. Now this is very important. For unclassified data, what is the meaning of unclassified? म्हणजे ज्याचे क्लास आपण केलेले नाहीत, जे सिंगल ऑब्झर्वेशन्स आहेत, त्याला म्हणायचं डिस्क्रीट डेटा और अनक्लासिफाईड डेटा. हा, आणि ज्याचे आपण क्लास करतो, म्हणजे क्लास इंटरवल्स फॉर्म करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लासिफाईड डेटा. अर्थ समजला? अनक्लासिफाईड आणि क्लासिफाईड. सो अनक्लासिफाईड म्हणजे क्लास दिलेला नाहीये. In that case, what you are going to do is, you are going to find out pth quartile, which is given by the formula n plus 1 into pth value. हे आता तुम्ही ना असंच्या असं प्लीज राईट इट डाऊन. आणि ऑल्सो राईट डाऊन दिस काय म्हणायचं फॉर्म्युला. देन विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते, सो दॅट विल बिकम इझियर फॉर यू टू अंडरस्टँड. ओके, सो जस्ट राईट दिस डाऊन. फॉर अनक्लासिफाईड डेटा, pth quartile is given by n plus 1 into pth value, where n denotes the total number of observations. So 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 will be Q1, Q2, Q3. When we divide it by 10,
then we will get d1, d2, d3. And when we divide by 100, I am just reading, we will get P1, P2, P3. And in case of group frequencies, write down this formula. हे मी तुम्हाला with example explain करते, so it will become easier for you to understand. Done? Written it down? Yes. Why Kimaya? Why no ma'am? Please come up for offline lecture tomorrow. You have to come for the offline lecture. Don't worry, I'll handle Hitesh. Okay, done? Done? Finished? Slow writers, please be fast. Okay, Ata take this example. With the help of example, it is easy for us to understand. Following are the wages of laborers. Ata wages म्हणजे काय? माहिती आहे wages म्हणजे काय? Wages of laborers are given to you. So 82, 56, 90 and so on. So first step median च्या वेळेला आपण काय करतो? Arrange the data in ascending order. So ascending order मध्ये सगळा data आपण arrange केला. Now in order to find out Q1 म्हणजे काय? First quartile. ती कधी आपल्याला मिळणार? जेव्हा given set of data we divided by 4. Okay, so that is Q1. So Q1 ची value काय येणार? N plus 1 upon 4. So what is N? N are the number of observations. किती observations आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 observations are there. So the value of N is equal to 10. 10 plus 1 upon 4. याचा decimal conversion comes out to be 2.75. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं? आता 2.75 म्हणजे काय? You have to take the second value. Which is the second value in this set of observations? 56. 56 plus 0.75 into difference between third and second value. आता third and second values का घेतला difference? Can anybody tell me? Correct. 0.75 and आहे 0.75 म्हणजे काय? 75 upon 100. So basically we are going to take which part? Difference between the third value and the second value. Have you understood this? So in this way Q1 is found out. So first arrange these wages in ascending order. Write this down. Write this example down. And with the help of an example only you will understand these type of questions. So the formula for Q1 is N plus 1 upon 4. Can anybody tell me the formula for Q2? 2 into N plus 1 upon 4. Q3 will be 3 into N plus 1 upon 4. And Q4 will be N plus 1. Okay, first find out the value of Q1, all of you. हितेश 12th स्टँडर्ड मध्ये हा चॅप्टर होता. 11th मध्ये होता. 11th मध्ये पार्ट 2 मध्ये होता. सो सांगायचं मला फॉर्म्युला असाच आहे. ओके चलता है, थैंक गॉड. ओके So I think most of you तुम्हाला तुमचं ज्यांचं मॅथ्स नव्हतं I'll give you the formulas for Q2, Q3, Q4 also. I think they are given in the textbook. I'll tell you.
Q3 is 3n upon 4. Write down. See, the value of Q1 is n plus 1 upon 4. We have used this formula because ह्या सम मध्ये आपल्याला Q1च फाइंड आउट करायचा आहे. पण जेव्हा Q3 फाइंड आउट करायचा असेल, that will be 3n upon 4. Q3 is equal to 3n upon 4. And Q2 is nothing but n plus 1 upon 2. Q2 म्हणजे काय, हाफ करतोय ना आपण, सेकंड हाफ. सो Q2. ओके, हे लिहिलात ना इथे, Q1 is equal to n plus 1 upon 4. तिथेच साईडला लिहा Q3 is equal to 3n upon 4. Q2 is equal to n plus 1 upon 2. मी हे फॉर्म्युला सांगून ठेवते Q2 Q3 चे. इथे they have not asked us Q2 Q3. Here they have asked us only Q1. म्हणून Q1 चा फॉर्म्युला they have written. समजतंय ना सगळ्यांना? हर्षवर्धन, are you understanding? Okay. Now D6. Okay. D6, what will be the formula? 6 into n plus 1 upon 10. D6 is given by the formula 6 into n plus 1 upon 10. Write it down. D6 is equal to n plus 1 into 6 upon 10. Please send it on the group. Okay. Now D6 is what? N plus 1 into 6 upon 10. Again, now n was how much? आपले number of observations किती होते? 10 ना? 10 plus 1 upon 10 plus 1, that is त्याचा वेगळा फॉर्म्युला लिहिला आहे इट. नाही, इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. इन द टेक्स्ट बुक दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. दिस हैज टू बी 10 plus 1 into 6 upon 10. 10 plus 1 into 6 upon 10. काय आन्सर आहे बघा? इज इट 6.60? 6.60. So this is a printing mistake. So sixth value you have to take. आता ह्या given set of observations मधली sixth value कुठली आहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80 value आहे sixth value. So 80 plus 0.6 into 2. Difference between the seventh and sixth value. So जी value मिळेल त्याच्या पुढची value, त्याचा difference we have to find out. Okay? So in this way D6 is found out. Similarly P82, 6.6 येत नहीं है. 10 plus 1 6 value आली ना? do it. आली ना? ठीक है. आता go to percentile P of 82. n plus 1 into 82 upon 100. Percentile है, so we are going to divide by 100. बरोबर? I hope सगळ्यांना हे कळतंय. अथर्व कळलंय? हितेश, have you sent it on the group? Okay, is it done? Now, this is group frequency.
So now if you observe, the first example was of unclassified data. Now this is second example in which groups are given to you. Grouped frequency is given to you. So now first form the table. Wages in rupees, L and 0. 0 always has to be the, what is the meaning of L here? L is the lower class boundary. U is the upper class boundary. You know what is a class boundary? Me explain kelo hota. Okay. So now lower class boundary is 0. Next, so if you observe this, less than 500. Okay. Now always remember, you have to convert this classified data into continuous classified data. Continuous classified data, what is the meaning of that? So always remember, when you convert it into a continuous classified data, you have to subtract 0.5 from the lower class boundary and add 0.5 to the upper class boundary. Okay, subtract 0 from the lower class boundary, add 0.5 from the lower class boundary and add 0.5 to the upper class boundary. Understood? So in this way they have converted it, if you can see over here. Ata this is 0. So for first less than 500 it is 5. Correct? Then next it will be 699.50, which is, see here we have to find out cumulative frequency. So we have to add. So kasa add केला है? 5 plus 23 gives us 28. हे टेबल सगळ्यांना कळलं अथर्व? कसं ॲडिशन केलं आहे? 5 दिलेलं आहे, लेस नंबर ऑफ पीपल दॅन 500 इज 5. So you have to add that 5 to 23 to get this frequency. Everybody has understood? मग next frequency कशी calculate होणार? 28 plus 29, that is 57. कळतंय का? मग 57 plus 27, that is 84. 84 plus 10 is 94. 94 plus 6 is 100. Can you see it over here? So which is the lower class boundary? 0. Upper class boundary is 100. So let us find out Q3. Q3's formula is given as 3n upon 4. That is 3 into 100 upon 4. Answer is 75. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं? मगाचा फॉर्म्युला आपण यूज केला 3n upon 4. So the answer is 3 into 100 upon 4. That comes to be 75. Now tell me, 75 is, here we have got 3 cumulative frequencies, 57, 84. So between 57 and 84, 75 will lie. So they have taken NL as 57, that is the lower class boundary, lower class frequency, and 84 as the NU. So have you understood what are the values NU and NL in the formula? बघा आपण काय केलं? First we found out Q3. Q3 by using the formula 3n upon 4. त्याचा आन्सर आलं 75. 75 ही फ्रिक्वेन्सी कुठल्या दोन फ्रिक्वेन्सीज मध्ये लाय होते in the table? It lies between 57 and 84. Okay. So 57 is going to be NL, lower boundary. And 84 is going to be NU. समजलं NL, NU च्या व्हॅल्यू कशा आल्या? Now L1 is 899.5. That is the lower class boundary. Upper class boundary is 1099.5. So class length आपण कशी काढतो? L2 minus L1. I hope everybody is understanding this. Class length is L2 minus L1, that is C. Similarly, they have found out D7. So basically this is the formula to finding out Q3. कुठला formula होता मगाचा? This one. L1 plus NP minus NL upon NU minus NL
into C. So by using that formula, आपण हे find out केलं value of Q3 as 1032.283. Please check whether you are getting these values correctly in the calculator. Please check whether this value is coming out to be 1032.83. Calculator वर check करा. भावना चला. येत नाहीये, काय येत नाहीये? कॅल्क्युलेटर वर कॅल्क्युलेट करायला. मग ये इकडे. नाही नाही ये इकडे. मी एक्सप्लेन करते ग विथ रिस्पेक्ट टू द बुक. हां वाह, परफेक्ट दोन मुलं शेजारी शेजारी बसले, अथर्व आणि हर्षवर्धन. व्हेरी गुड. मराठीसाठी ही इज टेलिंग यू एव्हरीथिंग इन मराठी ऑल्सो ना? इज ही? ओके. आता D7 माहिती आहे तुम्हाला. D7 विल लाय 7n/10 इज D7. हा फॉर्म्युला आहे D7 चा. गोविंद कळलं? नाही कळलं? एक्झाम्पल नाही समजलं. बर, मग आपण काय करूया, अशा टाईपचं एक्झाम्पल सॉल्व करते मी फ्रॉम द एक्सरसाइज. हां, and that example is वेगळं ते आन्सर. इज इट? कॅल्क्युलेटर ट्रिक. काय कॅल्क्युलेटर ट्रिक वापरणार इकडे? सांग त्यांना, ते शेजारी बसलेत ना, त्यांना पण सांग. ओके. कॅल्क्युलेटर ट्रिक विल बी M+ कधी करायचं आणि MRC करायचं. MRC म्हणजे मेमरी रिकॉल. मी घेतलंय ना हे सगळं. भावना, तुमच्या बॅचचं मी MRC M+ वगैरे घेतलंय ना? कॅल्क्युलेटर ट्रिक्स मी घेतल्या नाही आहेत. ते ओके ठीक आहे. मग आपण फर्स्ट ते थोडंसं मी एक्सप्लेन करणार आहे कॅल्क्युलेटर ट्रिक, कारण ते नाही आलं तर हे आपण सॉल्वच नाही करू शकणार. हे सो मेनी सम्स. नाही 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 थांबा. मी कोणाला एक्सप्लेन केलं? दुसऱ्या क्लासमध्ये केलं बहुतेक. ओके, हेडिंग द्या, कॅल्क्युलेटर ट्रिक्स. बापरे, मला ह्याचं प्रत्येकाचे एक एक्झाम्पल पण घ्यायला पाहिजे, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टँड. ठीक आहे, वी विल डू इट. ओके, कॅल्क्युलेटर ट्रिक्स. राईट डाऊन फर्स्ट फंक्शन, मेमरी फंक्शन. चला हेडिंग द्या, फारच महत्वाचं आहे कारण हे. कॅल्क्युलेटर ट्रिक्स, मेमरी फंक्शन. फर्स्ट हेडिंग द्या, मेमरी फंक्शन. सगळ्यांच्या ह्याच्यावर M+ दिसतंय का? M+. That is memory add. M- memory subtract. M+ हो लिहायचंय. M+ memory add, M- memory subtract. MRC नावाचं बटन आहे आपल्या कॅल्क्युलेटरवर. MRC डॅश रिकॉल, स्टोर अँड रिकॉल. MRC स्टोर अँड रिकॉल.
सो फॉर एक्झाम्पल आपण सगळ्यांकडे कॅल्क्युलेटर आहे, सगळ्यांचा कॅल्क्युलेटर प्लीज टेक इट आउट. सपोज वी हॅव द नंबर ॲज आता हितेश, this is the particular sum is given to you. On the calculator, how will you calculate it? Type 12 plus. Okay, first we'll do simple से complicated. 18. काय आन्सर आलं सगळ्यांचं? 30 into 5. हे झालं. तू ना, आपण डायरेक्ट झेड वरनं सुरुवात नाही करत ना, ए पासून सुरुवात करतो की नाही हितेश? सो मी ए पासून जातीये. ओके, तू झेड पासून जातोय पुढे. आता तू मला सांग एमआरसी कसं करणार, सांग सगळ्यांना. गिव एव्हरीवन द ऑर्डर, दे विल डू इट. सेम सम, बी फास्ट. टेक्स्टबुक में Q3 लिखा हुआ है देयरफॉर, सो वहां से 84 माइनस 57 वो जो डिवीजन वाला पार्ट है पहले वो कंप्लीट करेंगे. सो 84 माइनस 57 कैलकुलेटर में करो. माइनस 57 27 आया, m प्लस दबाओगे. m प्लस यानी यू आर स्टोरिंग दिस रिजल्ट इनटू मेमोरी, दैट इज m प्लस. हाँ, उसके बाद सेकंड टर्म जो उसके ऊपर वाला है 75 माइनस 57 m प्लस दबाने के बाद सीधा 75 माइनस 57 करो. हां, तो आंसर है 18. अब वो डिवीजन चाहिए. तो सेकंड डिवीजन सामने जा रहा है. हाँ, नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, क्या आया आंसर? डिवाइडेड बाय MRC इज कुछ नहीं आया. 0.666 आया? तुला येत आहे ना? यू आर एबल टू डू इट. 0.666 आया है क्या? नहीं, डोको कमी चालते हैं. ऍप्लिकेशन मुलीने घाबरत करतात, दॅट इज द रिझन. ऍप्लिकेशन मध्ये ऑलवेज बॉयज आर अहेड. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. हितेश थांब, आपण स्टेप्स लिहूया. स्टेप्स आधी मला सम सांग. कुठलं सम सांगितलंयस? ओके, वेट, विल डू दिस टुगेदर, ते जास्त इझी पडेल. दिस सम वी हॅव टू कॅल्क्युलेट, करेक्ट? सो राइट डाउन दिस सम एंड देन राइट डाउन द स्टेप्स. इसमें एक ध्यान रखना, डिवीजन करते वक्त पहले लोअर जो लिमिट है वो पहले लेना है, देन वो अपर वाला पे जाना है, क्योंकि अगर पहले अपर लोगे तो डिवीजन उल्टा हो जाएगा और वैल्यू उल्टा आएगा. स्टेप 1. हितेश, स्टेप 1 काय सांगशील? टाइप डिवीजन पार्ट है उसका लोअर. असं नाही, स्टेप वाइज बोलो. आता 84 माइनस 57 हैज टू बी डन फर्स्ट. सो टाइप 84 माइनस 57. चलो लिखो, राइट डाउन द स्टेप्स. देन m प्लस देन नेक्स्ट स्टेप 75 माइनस 57. 70 माइनस ना, यहाँ पे 70 है, अगर उस पे एग्जैक्ट जाना है तो तू कुठे D7, मी Q3, मी काय दाखवतेय, तू काय दाखवतोय? तो 75 माइनस 57 करो. देन टाइप 75 माइनस 57. सेकंड स्टेप. अगेन डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, divided by MRC. Write this down. Divided by MRC. तू घरी जा खरंच. हे बघा प्लीज. Divided by MRC is equal to. MRC से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मेमोरी में जो I am teaching the calculator tricks. Ardav and Kimaya, please pay attention. So झालं, MRC करून आन्सर आलं. आफ्टर दॅट थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाय बाय 200. मल्टीप्लाय बाय 200. प्लस 899.50. So everybody got the same answer.
वा, ओमला आलं, शाब्बास. आलं सगळ्यांना? ते कायम आहे, पण तसं इट इज ऑलवेज लाईक दॅट. ऍप्लिकेशन मध्ये बॉईज आर अहेड. आय नो दॅट. दॅट डझंट मीन की मुली काही कमी आहेत, तसं नाही मला म्हणायचं, पण ऍप्लिकेशन इज ऑलवेज बॉईजचं फास्ट असतं. ओके, एनिवेज मुलींचं पण असतं, पण ते काय घाबरत घाबरत सॉल्व्ह करतात ना. मॅम येतच नाहीये, आधीच गिवअप मारते भावना. हा, प्रॉब्लेम तो आहे, गिवअप नाही मारायचा. यू हॅव टू हँग इन देअर. चला नेक्स्ट. नाही आया का? किती लोकांचं नाही आया? गोविंद तुला आलं? अथर्वला विचार. अथर्व तुला आलं? हर्षवर्धन, ओमकार? ते बघितलं, ऍप्लिकेशन मध्ये सुपर फास्ट आहोतच आपण, ओमकार नाही का? ओके, झालं, डन. नाव गिव्ह द हेडिंग ॲज मोड. हे समजलं गोविंद? हे कळलं आता हाऊ टू कॅल्क्युलेट? मी गिव्हअप मारलाय, सॉरी. की ज्यांना कळलंय त्यांना कळलंय, अदरवाइज आय एम गोइंग अहेड. ओके, सो दिस यू हॅव अंडरस्टूड. सो तेवढीच कॅल्क्युलेटर ट्रिक आत्ता करूया आपण. प्रत्येक वेळेला स्टार्टिंग ऑफ द चॅप्टर मी कॅल्क्युलेटर ट्रिक सांगत जाईन आता, कारण मला असं लक्षात आलं की दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, मोड. गिव्ह द हेडिंग ॲज मोड नाव. ऑल ऑफ यू गिव्ह द हेडिंग ॲज मोड. नाही भावना, समजून कर. ओके, समजून कर, कारण दॅट विल हेल्प यू. तो तुझा कॉन्फिडन्स तरच बूस्ट होईल. ते हितेशच्या बाकीच्या कमेंट्सकडे लक्ष देऊ नको. जस्ट सिलेक्टिव्ह लिसनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, ते किमयाला पण मला सांगायचंय. किमया, सिलेक्टिव्ह लिसनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणाला किती महत्व द्यायचं, दॅट यू हॅव टू डिसाइड. ओके, इफ द ऑब्झर्वेशन्स आर, सी आता इथे वेन वी टॉक अबाउट मोड, मोड म्हणजे काय? एक असा नंबर आहे ह्या ऑब्झर्वेशन्स मध्ये जो रिपीट झालाय. कुठला नंबर आहे? 5. 5 इज रिपीटेड. सो जो नंबर रिपीट होईल इन द सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन्स, दॅट विल बी युअर मोड व्हॅल्यू. कळलं? मोडचा अर्थ कळला? सो मोड इज कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग धिस फॉर्म्युला. सो बेसिकली जेव्हा डिस्क्रीट व्हॅल्यूज असतात ना, म्हणजे जेव्हा ग्रुप फ्रिक्वेन्सी दिलेली नाहीये, दॅट टाइम मोड कॅन बी फाउंड आउट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिक्युलर ऑब्झर्वेशन इज रिपीटेड. हा, जेवढे ऑब्झर्वेशन रिपीट झाले, दॅट इज गोइंग टू बी युअर मोड. मग आता सपोज इफ आय टेक एन एक्झाम्पल, आय टेक एन एक्झाम्पल. Now these are the set of observations given to you. Okay, आता मला सांगा कुठला नंबर रिपीट झालाय? Which number is repeated? 5 is repeated how many times? 3 is repeated how many times? So what is the mode? समजलं? हे फॉर अनग्रुप डेटा. आता जेव्हा आपण ग्रुप करतो तेव्हा यूज दिस फॉर्म्युला. So write down. For grouped frequency, mode is calculated using this formula. For grouped frequency, mode is calculated using this formula. For grouped frequency, mode is calculated using this formula. L1 plus F0 माइनस f ऑफ -1, तो -1 है. F0 माइनस f ऑफ -1 अपॉन 2f0 माइनस f ऑफ -1 माइनस f ऑफ 1 इंटू c. हा, आता इथे L1 जी आहे दॅट इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मोडाल क्लास. मोडाल क्लास म्हणजे काय? क्लास कंटेनिंग द मोड, that is modal class. Okay, then F0 is the frequency of modal class,
f of -1 is the frequency of pre-modal, म्हणजे मोडाल क्लासच्या आधीचा, that is pre-modal. मोडाल क्लासच्या नंतरचा, that is called as post-modal. कळलं pre-modal, post-modalचा अर्थ? Okay, have you written this down? Let's take an example. So now observe this. This is the sum given to us. We have been given the class intervals and the frequencies. Now, how many frequencies are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Means total number of observations are 7. So, middlemost value will be our F0. Middlemost value of frequency will be our F0. Then, so F0 कसा आला कळला? Middlemost value. त्याच्या वरची जी व्हॅल्यू आहे, the value above F0 is f of -1. That is pre-frequency. त्या F0 च्या खालची जी व्हॅल्यू आहे, the value below F0, it is called as F1, that is post-frequency. Have you understood this? कुठला F0 घ्यायचा, कुठला f of -1 घ्यायचा आणि कुठला f of 1 घ्यायचा. Understood? Class length कशी calculate करणार? Tell me, how is class length calculated? Okay, first write down this table. Write this table, write down what is f of -1, f0, f1. Please write this down, everyone. This is very, very important. Very, very important chapter of statistics. ह्याच्यात full marks मिळतात if you remember these formulas. Formula नीट by heart करायचे सगळ्यांनी. फॉर्म्युलावर एक स्पेशल टेस्ट घेऊया आपण नेक्स्ट वीक फॉर दिस चॅप्टर, कारण याच्यात खूप सारे फॉर्म्युलेज आहेत. झालं? लिहिलं? F0, f of -1 लिहिलं सगळ्यांनी? अदरवाइज राईट इट डाऊन इन द टेक्स्ट बुक, वॉट एव्हर. हे टेबल, प्लीज राईट डाऊन दिस टेबल. झालं लिहून? कसं आहे ना हितेश, तुझा हे सेकंड टाइम आहे, थर्ड टाइम आहे? नाही, सेकंड टाइम. काही नाही, तेव्हा पण असंच एक्सप्लेन केलं होतं मी, नॉट इतकं मे बी, कारण तुमच्या बॅचला खूप उशीर झाला होता when we started. त्याच्यामुळे इस बैच में ना अच्छा है. नाही, आय लाईक दिस बॅच मोर दॅन द प्रिव्हियस वन. काही वादच नाही, नॉट बिकॉज ऑफ दॅट डे, तसं नाही मी म्हणत आहे, बट फ्रॉम द फर्स्ट ओनली आय हॅव ऑब्झर्व्ड एव्हरीथिंग यू आर डुईंग ऑन युअर ओन, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही ह्याच बॅच मध्ये आहात ना, मग मी बॅच बद्दल बोलतेय ना, मग तुम्ही असता ना या बॅच मध्ये, मग असं मी ओल्ड न्यू वगैरे काही मानत नाही, धिस बॅच असं म्हणलं की नाही मी. ओके, सो F0, f -1, f1. आता लोअर क्लास काढला, ते फिगर आहे सगळ्यांच्या समोर. मला सांगा L1 काय आहे, लोअर क्लास बाउंड्री. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ L1 फ्रॉम द टेबल? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ L1? कुठली लोअर क्लास बाउंड्री घ्यायची सांगा बरं. व्हॉट इज F0? त्याचा क्लास इंटरवल काय आहे? 410-429. सो मी काय सांगितलं, यू हॅव टू कन्वर्ट इट टू कंटिन्युअस. कंटिन्युअसला कन्वर्ट करायला आपण काय करतो, सबट्रॅक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर क्लास इंटरवल and add 0.5 to upper class interval. So त्यांनी subtract केलं 410 मधून 0.5, so they got the answer as 409.50. Similarly, class length is calculated. म्हणजे आधी काय करायचं, convert it into continuous class interval and then take the class length. So class length is calculated as 429.50 minus 409.50, which is nothing but 20.
So now we have all the values with us. आता mode is calculated using this formula. So आता इथे काय करणार? चला, everybody will do with हितेश. हां, हितेश m plus MRC च्या फॉर्म मध्ये सगळ्यांना सांगायचं आणि स्टेप आय एम गोइंग टू रिपीट द स्टेप्स. सो डुईंग दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. चला स्टार्ट. फर्स्ट हितेश काय करणार? टू मल्टीप्लाइड बाय नहीं, what you will do, I'll suggest you. 2 into 82 is what? 164. So first type 164. Chala, everybody start. Denominator I'll take together only. 164 minus 58. Do it. Do 164 minus 58 minus 65. After that, m plus. After that, type 82 minus 58. Again m plus. No. 24 है ना, divided by MRC is equal to. थांबा, परत मी रिपीट करते. 164 minus 58 minus 65 m plus 82 minus 58 MRC. Divided by MRC. Why? Because what have we stored? m plus जेव्हा आपण करतो ते फंक्शन आपण स्टोर केलंय. सो ते आपल्याला रिकॉल करायचंय. ओके, सो डिवायडेड बाय MRC इज इक्वल टू केलं. चला मला जर इथे सांग 164 मायनस m plus then m plus किया, then अब ऊपर वाला 82 minus 58 क्योंकि 24 आएगा. So 24 आएगा तो divided by MRC is equal to. Divided by MRC is equal to. Understood? After that, multiplied by 20 which is the class length. हाँ, फिर 11.70 ऐसा आएगा मतलब. हाँ, प्लस 409.5. काय आन्सर? Everybody got the same answer? आलं सगळ्यांचं आन्सर? हे लिहून घ्या. Write it down if you want. Please write this down. So ह्याला म्हणायचं मेमरी प्लस मेमरी मायनस करायची वेळच येत नाही. मेमरी प्लस and MRC we are going to use. कळलं? Okay. Now write down mean minus mode. हा formula important है. This formula gives the relationship between mean, median and mode. So the mean is what? Arithmetic mean, which we have already done. Median was also done last time. And now we have learnt about mode. So mean, median, mode. तीनी concepts are clear. So this is the relationship between them. Mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. Mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. Okay, written down. This is the formula which shows the relationship. Also, there is one property. If they have given us the value of y as a plus bx, then
y of mode, this is MO means mode, y of mode is equal to a plus bx mode. This is the formula. So now for a moderately skewed distribution of marks in statistics, I have taken an example. For a group of 200 students, the mean mark and median mark were found to be 55.60 and 52.40. What is the modal mark? So mean काय दिला है 55.60, median काय दिला है 52.40. We have to find out mode using the formula 3 into median minus 2 into mean. That comes out to be 46. Easy. Next, if the value of y is given as 2 plus 1.50x and mode is 15, so find out the mode of y. So mode of x is given as 15. So 2 plus 1.50 into 15, which gives us the answer as 24.50. Have you understood? हे कळलंय सगळ्यांना? काही doubt? Arnav, Kimaya, have you understood? Online students, let me know in the chat box if you have understood this. Okay. Okay, now let us go to geometric mean and harmonic mean. Okay, आता arithmetic mean आपण शिकलो. What is arithmetic mean? Average of two numbers. ते आपण शिकलो. आता there is a concept called as geometric mean. What is geometric mean? Geometric mean is defined as, write down, geometric mean is defined as nth root of the product of observations. Geometric mean is defined as nth root of product of observations. Nth root of product of observations. So what is the formula? For ungrouped frequency, G is equal to, write down, for ungrouped frequency, discrete frequency, G is equal to x1 into x2 into x3 dot 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 up to xn raised to the power 1 upon n. And for grouped frequency distribution, Gm is given by x1 raised to f1 into x2 raised to f2 into x3 raised to f3 dot 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 up to xn raised to fn whole bracket raised to 1 upon n, where capital N is given as summation of frequencies, where capital N is given as summation of frequency. हे summation ची sign आहे, ह्याला म्हणायचं sigma. Written down the formula. Write down these properties. Logarithm of G. Log ह्यांचं झालेलं नाहीये. Okay. Logarithm of G for a set of observations is the arithmetic mean of logarithm of observations. So log G is calculated as 1 upon n summation log x. Write down these properties, they are important, they are just a formulas. So whenever logarithm is asked, you have to use this formula. Second, see now generally why I am taking this very slowly, why I am telling you each and every property is that they will ask sums based on applications. Straightforward sums are never asked. Okay, so applications based on these properties will be asked. So you have to understand them very well. If all the observations assumed by a variable are constant, say k, which is greater than 0, then geometric mean of the observations is also k. Please write it down.
Then we will take one example so that you will understand each and every property very well. GM of products of two variables is the product of their GM. So if we say Z is equal to XY, then GM of Z is equal to GM of X into GM of Y. Similarly, for when they are in the form of ratios, then if Z is equal to X upon Y, GM of Z is GM of X upon GM of Y. So now the first question. झालं सगळ्यांचं लिहून? Okay, write it down. First question we will consider now. Find the GM of 3, 6 and 12. So as we already know, the number of observations are 3. Okay, online students, is there any problem with the video? Are you able to see it? Please let me know in the chat box. I hope everybody is able to see it. Ma'am, the screen sharing stopped. Okay, I'll do it. Okay, now I think it is visible, right? Let me know in the chat box. Is it okay now, Param? Okay. But your video is still paused, yes. But can you see the screen, Param? Is my screen visible? Is my screen visible? Can you see anything written on the screen? Okay, wait. Let me check again. I think there's some problem in this. Okay, so let us take an example over here. Find the GM of 3, 6 and 12. 3 values are given to us. So x1 is 3, x2 is 6, x3 is 12. Value of n is equal to 3 because there are 3 observations. So GM can be found out by using the formula 3 into 6 into 12 raised to 1 by 3. So the answer is 6 cube into 1 by 3. So that is nothing but 6. Have you understood this? Next. हे कळलं सगळ्यांना काय केलंय? फॉर्म्युला वापरला. GM चा फॉर्म्युला काय आहे? x1 into x2 into x3 raised to power 1 upon capital N. कळलं? अथर्व समजलं? Next, find the GM for the following distribution. So here you can see x and f are given to you. म्हणजे value of x, observation and frequency is given to you.
So x is the value, f is the frequency. आपला फॉर्म्युला काय आहे, x1 raised to f1. So 2 raised to 2 into x2 raised to f2. So 4 raised to 3 into 8 raised to 3 into 16 raised to 2. कळलं सगळ्यांना? raised to the power 1 upon n. n किती आहे आता? n आपण कसं फाइंड आउट करणार? summation of f. हाँ, so 2 plus 3 plus 3 plus 2, that is 10. So that's why we have taken the value of capital N as 10. Understood? Shall we move ahead? अथर्व कळलं? कोणाला डाऊट आहे? गोविंद कळलं? फॉर्म्युला वापरलाय. हाँ, x1 is first value, f1 is the frequency. Now give the heading as harmonic mean. Harmonic mean. It is defined as reciprocal of arithmetic mean of reciprocals of observations. Harmonic mean is defined as reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of observation. Formula काय है? Harmonic mean is given by the formula n upon summation of 1 upon x1. हे तुम्हाला आणखीन कळेल जेव्हा आपण सेट बी आणि सेट सी मधले सम सॉल्व करणार आहोत, तेव्हा जास्त तुम्हाला क्लिअरली कळेल. बट आय हॅव टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट, बिफोर वी सॉल्व द एक्सरसाइज. h is given by harmonic mean is given by the formula n upon summation of 1 upon x1. And for grouped frequency, harmonic mean is given by the formula n upon summation of fi upon xi. Is it okay now? Online students, please let me know whether you are able to see the screen. Let me know in the chat box. Okay. Okay. My video is paused, that is okay, but you are able to see the screen, that is important. Okay, anyways. For group frequency distribution, we have h is equal to capital N upon summation of fi upon xi. Now let us go to the properties. Only two properties for hm. If all the observations taken by a variable are constant, say k, then hm of the observations is also called as k. That is the first property. Second, if there are two groups, n1, n2 observations, having harmonic means as h1, h2, then combined harmonic mean is given by the formula n1 plus n2 upon n1 upon h1 plus n2 upon h2. This is the formula of combined harmonic mean. So let us find out harmonic mean for 4, 6 and 10. Now अथर्व मला सांग 4, 6 and 10 म्हणजे number of observations किती झाली? 3. Okay. Now harmonic mean चा formula काय आहे? n upon 1 upon 4 plus 1 upon 6 plus 1 upon 10. आता हे कॅल्क्युलेट करता येते का बघा? कॅन यू फाइंड आउट द व्हॅल्यू डायरेक्टली ऑन द कॅल्क्युलेटर, कुठेही न लिहिता. यू शुड बी एबल टू कॅल्क्युलेट. सो कसं करणार? लेट अस स्टार्ट. टेक द कॅल्क्युलेटर, टाइप 1/4, 1 divided by 4 plus 1 divided by 6 plus 1 divided by 10. MRC. मग 3 divided by MRC equal to.
येतंय का? आला आन्सर? किमा आणखी 1/4 इज 0.25. आता हे सगळ्यांना माहिती आहे. 1/10 इज 0.10. दॅट ऑल्सो यू नो. आलं का आन्सर? येस और नो? नो. चला हितेश, जरा आम्हाला सांग बरं कसं कॅल्क्युलेट करायचं ऑन द कॅल्क्युलेटर. चला लेट अस डू इट टुगेदर. हितेश स्टॉप. स्टार्ट. सगळ्यांना परत सांगायचं हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस. तू सांगितलं ना की सगळ्यांना कळतंय, सो तुझी पण रिव्हिजन होईल आणि सगळ्या क्लासला पण येईल. दॅट इज इम्पॉर्टंट. चला करा करा. 1/4. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. 1/4 प्लस ओके 1/4 m प्लस 1/6 m plus 1/10 m plus. Then after that MRC. म्हणजे now this value, denominator ची value is in the calculator. 3 divided by MRC equal to. नहीं वो भी आना चाहिए पर सबको आया? कळलं तुला हर्षवर्धननी काय सांगितलं? आलं आन्सर? सगळ्यांचं आलं? अथर्व कळलं? याला गोविंदला कळलं असेल. ओमकार आलं आन्सर? चला हर्षवर्धन प्लीज टेल ओमकार. ओमकार आया? नहीं आया? 5.77 है मेरा आंसर. 5.8 आया. वेट 5.8 राउंड ऑफ होके उतना ही होगा. दॅट इज फाईन, पण तेच आन्सर कोणाचं आलं नाही. ओके स्टेप्स 1. अरे 1 divided by, I have it here, wait. 1 divided by 6 m plus 1 divided by काय 1 divided by 4 केलं ना आधी. m plus 1 divided by 6 m plus 1 divided by 10. आता काय करावं लागेल? करेक्ट. काय आली ती व्हॅल्यू? 0. गिव्ह अप. प्रत्येकाचा आन्सर एका कॅल्क्युलेटरवर वेगळं कसं येऊ शकतं? भूमी भाविका आलाय तुझं? ओमकार आलं? ऑनलाईन स्टुडंट्स आय होप यू आर एबल टू डू इट ऑन द कॅल्क्युलेटर. म्हणून इथे क्लासमध्ये यायचं. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके आता मला ना कोणीतरी स्टेप्स सांगा इकडे. प्लीज टेल मी द स्टेप्स. हर्षवर्धन हर्षवर्धन टेल मी द स्टेप्स. हर्षवर्धन नेक्स्ट. ये बोलो ना. 1 divided by 4 m plus, उसके बाद 1 divided by 6 m plus, उसके बाद 1 divided by m plus. नहीं m plus का MRC. MRC नंतर काय आलं? ह्याची व्हॅल्यू काय आली?
आता 3 डिवायडेड बाय 0.4166 असं कर. ओके 5 समथिंग आलं. ओके सो डिवाइड दिस बाय 3. 3 डिवायडेड बाय दिस यू विल गेट द आन्सर. हे जास्त इझी आहे, तसंच करा. एक मी काम करते, कॅल्क्युलेटर ट्रिक्सचा एक व्हिडिओ येतो माझंच रेकॉर्डेड आहे, दॅट आय विल सेंड इट टू यू. हां, माझा एक व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहे, दॅट आय विल सेंड इट टू यू. यू कॅन सी द कॅल्क्युलेटर ट्रिक्स फ्रॉम देअर. मी एक रेकॉर्ड करून पाठवते बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके सो नाव online students, any doubt, anyone? Are you able to solve it? Are you able to calculate? Tell me in the chat box. Okay, now find out the HM for the following data. So 2 upon 2 plus 3 upon 4 plus 3 upon 8 plus 2 upon 16. Now calculate it and check whether you're getting the answer. काय झालं? मग मी मगासपासून सांगते एम प्लस. मी एकदा सांगितलं, मला सगळ्यांनी सांगितलं मॅम MRC. सो वेन एम प्लस केल्याशिवाय सिंपल लॉजिक आहे की जेव्हा तुम्ही एम प्लस करता मेमरी ऍड्स. MRC कधी आपण दाबतो? जेव्हा एंटायर व्हॅल्यू वी नीड टू फाइंड आउट. नाही, ह्याचा व्हिडिओ करायला लागणार मला, करते मी. हाच प्रॉब्लेम येतो कारण खूपशा मुलांना. ओके सो H इज, आता येत आहे का चेक कर. हॅलो 4.44 डन. सो आय थिंक विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. रिलेशनशिप बिटवीन न्यू स्टूडेंट. गुड. तुझं काय नाव आहे? सुशांत. ग्रेट. ओके पण मग आता okay, now relationship between HM, AM and GM. AM is called as arithmetic mean, GM is called as geometric mean, and HM is harmonic mean. So let us see, always remember arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean, which is greater than or equal to harmonic mean. So सगळ्यात मोठं कोण आहे ह्याच्यात? arithmetic mean. सगळ्यात छोटं कोण आहे? HM. आणि GM lies in between both. So see, for this sum they have told you to compute AM, GM and HM for discrete data or ungrouped data. 6, 8, 12. आता हे बघ सुशांत, अरिथमॅटिक मीन म्हणजे काय? आपण ऍड करतो. हे कुठे हे नंबर्स दिसतात तुला 6, 8, 12, 36. हां, या सगळ्याची ऍडिशन करतो. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स किती आहेत? हे 4. ओके, सो 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4 केलं की आपल्याला अरिथमॅटिक मीन येतं. हां, नेक्स्ट इज द जॉमेट्रिक मीन. त्याचा फॉर्म्युला आहे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 रेज टू द पॉवर 1/4. का 4? कारण 4 नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स आहेत. हां, सो answer is 12. And when you calculate HM, which is given by the formula n upon 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3 plus 1 upon x4, which comes out to be 9.93. हे आलं सगळ्यांना समजलं? What is this? Any doubt up till here? आता वेटेड ॲव्हरेज आता नाही घेत मी तुमचं, फार होईल डोक्याला. सो लेट अस गो टू
Weighted average is a bit important topic which I need to take. So let us start with set A exercise. आपण तो जो part है weighted average that we will take. Okay. So now set A, solve the first two. आता up till now आपण काय काय learn केलं. Based on that we are going to answer. Measures of central tendency for a given set of observation measures scatterness of the observation, central location of the observations, both A and B, none of these. Option is central location of observations B. Next, while computing the AM from a grouped frequency distribution, we assume that classes are of equal length, classes are of equal frequency, all values of a class are equal to the mid value of that class, none of these. Option C is the correct option. Good. Now let us go to the next one. Third one. Which of the following statements is wrong? Mean is rigidly defined. Mean is not affected due to sampling fluctuations. Mean has some mathematical properties. All of these. Option B, mean is not affected due to sampling fluctuations. Good. Om. Fourth, which of the following statements is true? काय झालं हसायला भावना? सांग आता. Fourth answer. अथर्व. Fourth. अथर्व सांग fourth answer. Which of the following statements is true? Usually, mean is the best measure of central tendency. Median is the best measure. Mode is the best measure. Normally, GM is the best measure. Good. Option A. Fifth, for open-end classification, which of the following is the best measure of central tendency? Option C, कसं? Which is the best measure? Which lies in between AM and HM? Answer will be option B, GM. Option B. Next, the presence of extreme observations does not affect AM, median, mode, any of these. What is the meaning of open-end classification? करा Google करा. Open-end classification. करा Google. पटकन. आणि मला सांगा, हो खरंच करायचं आहे. आणि मला सांगा AM, GM, HM हे काय आहे? आणि मोड, मीडियन, मीन हे काय आहे? Is there any difference between the two? नाही. हा एकदा कन्फर्म करा गुगल वर. ओपन एंड क्लासिफिकेशन म्हणजे करा ना गुगल. ओपन एंड क्लासिफिकेशन. मला ओपन एंड क्लासिफिकेशनचा अर्थ सांगा इन मराठी. अथर्व. and mode, median and मी काय फाइंड भावना काय सांगितलं मी. ओपन एंड क्लासिफिकेशनचा अर्थ काय? हाँ, डिस्क्रीट वैल्यू है.
उसका वही ओपोनेंट वही है. So जो open end values हम we find out, those are for mode, median and mean. But AM, GM and HM, what are these? काय आहेत? हे म्हणजे काय? Properties. So have you understood this difference? So correct answer should be C, median, not B, GM. जर त्यांनी property with respect to properties विचारलं असतं तर the answer would have been GM in that case. बरोबर ना? Sixth one, presence of extreme observations does not affect. आता एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन कशामुळे अफेक्ट होणार आहे? मोड अफेक्ट होणार आहे त्याच्यामुळे. हो, एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन्स मुळे मोड विल गेट अफेक्टेड, एएम विल गेट अफेक्टेड. सो कुठला नाही अफेक्ट होणार? मीडियन, कारण इट इज द मिडल व्हॅल्यू. करेक्ट, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, सेवेंथ, in case of an even number of observations, which of the following is a median? Any of the two middlemost values? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इथे त्यांनी मीडियन दिलंय, इथे त्यांनी मीन दिलेलं नाहीये. इट इज नॉट अरिथमॅटिक मीन. Option A is the correct option for this one. Option B correct है. Option B. आठवं, 8th question. The most commonly used measure of central tendency is? Correct answer है. Behind, is it correct? बघा बरं, बरोबर आहे. नेक्स्ट, which of the following is not uniquely defined? Which of the following is not uniquely defined? मोड, कारण मोड मध्ये आपण काय करतो, किती नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्झर्वेशन्स येतात ते बघतो. सो इट इज नॉट क्लिअरली डिफाइंड. सो ऑप्शन इज फॉर द 9th one, ऑप्शन सी, मोड. Option 10, question 10. Which of the following measure of central tendency is difficult to compute? Which is difficult to compute? GM, and raised to the power है ना, so it's a bit complicated. Option D for the 10th one. 11th one, which measures of central tendency are considered to find out the average rates? Now, see, wait. I know what you're going to say. We'll just finish this, then you say it. 11th one, which measures of central tendency are considered for finding out the average rates? 11th one, what is the answer? ह्याचा अर्थ काय कळला? क्वेश्चनचा अर्थ? What is the answer? Check behind. Answer is GM. ऑप्शन इज डी का? मागे डी दिलाय. GM I am able to understand, but HM म्हणजे ॲव्हरेज रेट्स. येस, आपण ॲव्हरेजच फाइंड आउट करतो ना. 1/2 plus 1/4 plus 1/6, that is the average only. So both B and C, option D. 12th one, for moderately skewed distribution,
नक्की लॉक किया जाए. नेक्स्ट, वेटेड एवरेज नको करायला बिकॉज वी हैव नॉट कंप्लीटेड इट फर्स्ट. 14th one. Which of the following results holds for a set of distinct positive observations? A is the correct option. Next, when a firm registers both profits and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? AM तर होणारच, ॲव्हरेज आहे. मीडियन पण होणार, कारण आपण हे फाइंड आउट करतो. मोड म्हणजे किती नंबर ऑफ टाइम्स ते दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू इज कमिंग, ते पण लागणार आपल्याला. सो काय नाही लागणार, GM. Option B is the correct option for the 15th one. Quartiles are the values dividing a given set of observations into 4 parts. Option B. Quartiles can be determined graphically using, हे मी सांगितलं होतं. Thank you. 18th. Which of the following measure possesses the mathematical properties? All of these. Option D. Which of the following measures satisfies a linear relationship between two variables? Good. And 20th. Which of the following measures of central tendency is based on only 50% of central values? हाँ. Partition values, उसकी एक लाइन है. Whenever the number of observation is an even number, thus the median weight is example. और नीचे example दिया है, दो numbers का average दिया है, simple average. So, उस तरीके से question अगर आप सामने रखते हो. which question? वही 7 वाला. So 7th question क्या बोल रहा है? In case of given number of observation, which of the following is median? The simple average of these two middle values. Any of the two, हाँ. Correct. Simple average of the two middle values. Option B for question number 7. Correct. Now, can we do? These are actually first 5 questions are very easy. 5 to 6, 5 मिनिटं आहेत. चला प्लीज. उद्या आय एम नॉट एबल टू टेक क्लास, सो आज आपण जरा करूया. चला. इफ देर आर 3 ऑब्झर्वेशन्स 15, 20, 25. हां, आता मला सांगा सम ऑफ डिव्हिएशन ऑफ द ऑब्झर्वेशन्स फ्रॉम देअर AM यू हॅव टू फाइंड आउट. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? आता हे तुम्हाला माहिती नसेल बिकॉज डिव्हिएशन मी अजून शिकवलंच नाहीये. सो हे लक्षात घ्या. यू कॅन राईट इट डाऊन ॲज. मी ते शिकवणार आहे, ह्याच्या नंतरचा चॅप्टर डिव्हिएशनचाच आहे. सो जस्ट राईट डाऊन. वी आर सॉल्विंग सेट बी. फर्स्ट वन. डिव्हिएशन ह्याचा अर्थ जे आपलं मीन असेल, ओके, x minus x mean, that will give you the deviation. Deviation याचा अर्थ थोडंसं less than the central tendency किंवा more than the central tendency. Deviation म्हणजे deviate झालंय from the original value. समजा original value 3 आहे आणि मी आन्सर केलं 3.5. So there is a deviation between this because original value is what? 3. So if I am answering 3.5, that means a deviation has occurred and 3 is changed to 3.5. That is the meaning of deviation. So ह्याचा formula is summation of x minus x bar is equal to 0. So always remember this. So answer is option A for this one. हे deviation जरा नाही कळणार आता, which is fine. मी शिकवणार आहे. Okay, next. What is the median of the following observations? How many number of observations are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So means even number of observations आहेत. So median for even number of observations कसं find out करतो? Middle two values कुठले आहेत? 6 and 11
कोणालाच लक्षात नाही आलं हे मीडियनचं. मीडियन मध्ये आपण काय करतो, ऑलवेज अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो आता असेंडिंग ऑर्डर असेल तर व्हॉट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर, 4, 5, 6, 8, 9 and 11. सो मिडल व्हॅल्यूज कुठल्या येणार, 6 आणि 8. सो ऍड 6 and 8 डिवाइडेड बाय 2. समजलं? So option B for this one. Next, question number 3. What is the modal value for the numbers this? Just observe it and tell me. Why 10? Mode म्हणजे number of times a observation is repeated. So answer is 10. कळलं भावना? खूप सोपं आहे. So आज घेऊन टाकू. What is the GM of the numbers 8, 24 and 40? सो कॅल्क्युलेट करा. सगळ्यांकडे तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ GM? सो 8 into 23, sorry, 8 into 24 into 40. 8 into 24 into 40. Answer is नको, मत आव इंडायसिस पे. एवढं येत आहे सगळ्यांना. 8, 24, 40. सो क्यूब रूट ऑफ आता 24 कसं लिहिणार आपण, 8 into 3. 40 कसं लिहिणार, 8 into 5. So 8 will be taken out of the cube root sign. 8 cube root 15. बरोबर आहे का? ऑप्शन C. Understood? Next. Next. The harmonic mean for the numbers 2, 3 and 5. Harmonic mean कसं find out करतो? Tell me the answer for this one. आणि आता सेम आन्सर येईल असं आय एम एक्सपेक्टिंग. What is the answer? टू 2.9 ज्यांचं आलंय त्यांचं करेक्ट आहे. 2.9 ऑप्शन C फॉर द 5th one. Next, 6th. If the AM and GM for two numbers are 6.5 and 6 respectively, then the two numbers are. You are solving the 6th one. .5 AM and GM is 6. Solve this sum by options. Solve this sum by options. आता फर्स्ट ऑप्शन काय दिलाय 6 and 7. सो अरिथमेटिक मीन आपण कसं काढतो 6 + 7 upon 2. दॅट इज नथिंग बट 6.5. आणि GM कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण स्क्वेअर रूट ऑफ 42. 6 multiplied by 7. करेक्ट. सो हे ऑप्शन करेक्ट आहे का नाही, कारण GM काय यायला पाहिजे 6. सो लेट अस ट्राय द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन मध्ये काय दिलंय
9 आणि 4. So 9 plus 4 upon 2 comes out to be 6.5 and square root of so this is the correct option, option B. Correct? Next. 8th, 9th and 10th and then we will stop. Nako. How many are there total? 15 na? 20. हा मग करून टाकू. ओके 7th करा. मग 10 पर्यंत तरी करूया. 7th का आंसर क्या है? कसं काढलं? सोपं आहे. चला मिळवलं म्हणजे आजच्या लेक्चर मध्ये काहीतरी मिळालं मला. हा अथर्व समजलंय सगळं. हा सगळ्यांचं आलं 4.10. कोणाला डाऊट आहे? विचारा डाऊट असेल तर. करेक्ट. 8th one, what is the value of first quartile for the following observation? आता number of observations किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 observations आहेत. सो आपण काय करतो? 4च म्हटलं. आता ओमकारने सांगितलं ना 4च आहे. म्हणलं का मी असं? म्हणलेलं असू शकतो. काय झालंय? हे तिसरं लेक्चर आहे माझं बॅक टू बॅक. सो असं होऊ शकतं. ह्युमन एरर. ओके. 8th one. What is the value of first quartile for observations? This. So आता हे कसं सॉल्व करणार? कसं करतो? कोण सांगेल मला? कोणीतरी करून दाखवा मला. तुला झालंय ओमकार? आन्सर आलाय? ओके डू इट. मी काही वेळ देणार आहे. देन आय एम गोइंग टू टेल यू. सेवन सम सॉल्व करून दाखवायला हवंय का? कळलंय ना सगळ्यांना? आता n ची व्हॅल्यू काय? नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स ची व्हॅल्यू 8 आहे. 8 आहे ना? नाही कोण म्हणलं रे? नाही म्हणणार. आता मी फटके मारीन. कॅल्क्युलेशन करता येत नसेल तर आय एम सॉरी. ओके 8th one. n इज इक्वल टू सॉरी हे 7 नाही 8th one आहे. n इज इक्वल टू 8. हा Q1 चा फॉर्म्युला ऑब्झर्वेशन्स. बरोबर. म्हणजे कितवं ऑब्झर्वेशन झालं? 9/4. दॅट इज नथिंग बट 2.25. करेक्ट. सो कॅल्क्युलेट करताना आपण कसं करतो? सेकंड ऑब्झर्वेशन प्लस 0.25 इंटू थर्ड ऑब्झर्वेशन मायनस सेकंड. राइट इट डाउन. माउसनी लिहिणं इज व्हेरी डिफिकल्ट. ओके. आधी तुम्ही सगळ्यांनी सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर मध्ये केलं का? असेंडिंग ऑर्डर मध्ये करणं गरजेचं आहे का? वैभवी, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये डेटा लिहिणं गरजेचं आहे का? बदेस हो ना? ओके. सो नाव सेकंड ऑब्झर्वेशन कुठलं येतं जेव्हा तुम्ही डेटा अरेंज करता असेंडिंग टू डिसेंडिंग? Which is your third observation?
Which is your second observation? So calculate this. Answer is 12.75 option. आलं सगळ्यांचा answer. Now the ninth one. The third decile for the numbers. So आधी numbers arrange करा. Arrange the numbers. अरे बापरे हे खूप आहे. Very big answer questions आहेत त्याच्यात. हाँ 10.80 येत आहे. 10.7 यायला पाहिजे आन्सर. मला सांगा असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आपण जर घेतलं तर फर्स्ट विल बी 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20 आणि 25. हाँ सो D3 का फॉर्म्यूला असेंडिंग ऑर्डर काय आय एम अगेन रायटिंग इट डाऊन. कुणाला कळलं नसेल तर प्लीज अंडरस्टँड. And 25. First step D3 we have to find out. So n plus 1 upon 10 into 3, that is the formula. n ची value काय आहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 plus 1 is 9. 9 into 3 upon 10, that is 2.7. म्हणजे second value plus D3 will be calculated as second observation. कुठलं second observation है? 10 plus 0.7 into 11 minus 10. So answer is 10.70 option B for the 9th. Last 10th. हे सोपं आहे. सो बेसिकली n1 n2 दिलाय, a1 a2 दिलाय. करेक्ट. and you have to find out combined arithmetic mean. कसं फाइंड आउट करतो आपण? combined arithmetic mean चा फॉर्म्युला. असे काय अरेंज केलेत मला कळत नाही. हाँ आलं कोणाचा आन्सर आलं की सांगा मला. कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण हे? फॉर्म्युला काय आहे जरा रिपीट करा प्लीज. हाउ? बट I will solve it. What is n1? n1 is 30, n2 is 20. हे करेक्टली घ्यायचं. इफ यू चेंज दिस ऑर्डर तर आन्सर रॉंग येणार. a1 50 and a2 is 60. So combined arithmetic mean CAM formula is n1 a1 plus n2 a2 upon n1 plus n2. So 30 into 50 plus 20 into 60 upon 30 plus 20. So that is 50. मैं directly लिखी है. So the answer comes out 2700 divided by 50, which is 54.
divided by 50. Answer is 54. Option. Okay. So I think we'll stop here for today. Next time we'll start with 11th question from set B and then set C. Before that we will do weighted average. Okay. We'll stop here.